ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ದೋಯಲ್ ನಿತಾಯಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. Since we have not yet officially opened the center again, we are doing online. Most likely we will reopen soon. Today evening we have a special katha from His Grace Adideva Prabhu. ಸೊ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಪೂಜ್ಯರಂತಹ ಆದಿದೇವ ಪ್ರಭುಗಳು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Wholeheartedly welcome you, Adideva Prabhu, again. Very happy that you are in our midst. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದಿದೇವ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Just to give a little bit about Adideva Prabhu, he is a very wonderful friend of mine, my god brother, and who has served Hare Krishna Hill, who has served very many temples in his life. ಆ ಪ್ರಭುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ದೈವ ಸಹೋದರರ ಜೊತೆಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. He is expert in conducting children's program. He is expert in conducting programs in various colleges and university. He is growing day by day. I could see his progress. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Looks like he is completely done with Bengaluru, and Lord Ranganath is calling him every day. That's why he has gone back to his native place, Srirangam. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಶ್ರೀರಂಗಂನವರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. So welcome again, Adideva Prabhu. Hare Krishna. Vanakkam. Thank you so much, Prabhu. So happy to be along with you again. Hari. Over to you, Prabhu. Over to you. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Devotees, Hare Krishna. Thank you all very much for accepting me in your midst and giving me your association. I'm so happy to see all of you, especially Ravindra Nitai Prabhu, Lokabandhu Prabhu, of course all of you. So very happy to be back. ಪ್ರಭು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತ ರವೀಂದ್ರ ನಿತಾಯ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಆಗ್ತಿದೆ. So we'll chant the prayers and then after that we will start the session. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyam Namami Bhakti Shaktikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Paramananda Madhavam Shri Chaitanya. Hare Krishna. So today we are going to take a look at some pastimes of Lord Sri Nityananda. It's a very auspicious occasion of the appearance of Lord Nityananda, which is celebrated all over the universe as Sri Nityananda Trayodashi. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವದ ದಿನದಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So Nityananda Prabhu is non-different from Lord Chaitanya, just like how Balaram is non-different from Lord Krishna, but yet they are different in the manner in which they accept devotees as in the service of the Lord. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ವೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Just like how Lord Rama appeared with Lord Lakshmana and Lord Krishna appeared along with Lord Balarama, Lord Chaitanya appeared along with Lord Nityananda to accept the services offered by different jivas. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲರಾಮನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅವರ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ. ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ನಂದನ ಜೈ ಶಚಿ ಸೂತ ಹೋಯಿಲೋ ಸೇ ಬಲರಾಮ ಹೋಯಿಲೋ ನೇತಾ. So Brajendra Nandana Jai. So one who is Brajendra Nandana, or the son of the king of Braja, that is Nanda Maharaj, his Nandana, his son, Shachi Suta Hoilo. So he became the son of Mother Shachi, and Balarama Hoilo Nitai. That Balaram 5000 years back, who appeared as Balaram, he became Nitai. So the son of Nanda Maharaj, Krishna, became Shachi Suta or Gauranga Mahaprabhu, and Balaram became Nityananda Prabhu. ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ನಂದನ ಅಂದ್ರೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ತಗೋತಾರೆ, ಜೊತೆಲಿ ಅವರ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಬಲರಾಮರ ಅವತಾರ ತಗೋತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿ ಮಾತೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಲರಾಮನ ಅವತಾರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. In the invocation prayers in Adi Leela Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami he offers a beautiful prayer to Lord Nityananda. Maya Tite Vyapi Vaikuntha Loke. Maya Atita. Atita means far away from this material energy. Maya Tite Vyapi Vaikuntha Loke, and is situated in Vaikuntha Loka. ಆದಿಲೀಲಾ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಆದಿಲೀಲಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಮಾಯಾತೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತವರು. ಮಾಯಾತೀತೆ ವ್ಯಾಪಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕೆ ಪೂರ್ಣೈಶ್ವರ್ಯೇ ಶ್ರೀ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಮಧ್ಯೆ. And he is full in all the 6 opulences. He's completely full in all the 6 opulences. Purnaishwarye and Shri Chaturvyuha Madhye. Just like how Balaram is the origin, Baladev is the origin of the first Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarshana, Aniruddha, Pradyumna. That is the same personality. It is Nityananda Prabhu who is in the center of the Chaturvyuha, who is actually the origin of the Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarshana, Aniruddha and Pradyumna. So he is the Madhya or the origin. He is in the center of the Chaturvyuha, and from him the Chaturvyuha Murtis actually emanate. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಅಲಂಕಾರ, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಅನಿರುದ್ಧ, ವಸುದೇವ ಅವರಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು 4 ಜನ ವಿಸ್ತಾರದ ಮೂಲ
ಬಲರಾಮರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಬಲರಾಮನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು. So Mayatite Vyapi Vaikuntaloke Purneshwarye Shri Chaturvyuha Madhye Yasyodbhati Sankarshanakyam Tam Shri Nityananda Ramam Prabhadye. So Yasyodbhati, one who is also known by the name Sankarshana, he unto that personality who is also known as Nityananda Rama, I am offering my obeisances. This is what Srila Krishnadas Kaviraj Goswami is saying. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ವಿಸ್ತಾರದ ಮೂಲವಾದಂತಹ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಲರಾಮರು, ಅವರೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Lord Nityananda is the source of all the jivas, and therefore we have a natural attraction towards Lord Balaram or Lord Nityananda. ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಅವರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತೀವಿ. That is why he is known as Sankarshana also. He attracts all the jivas. He is also the original spiritual master who wants to recapture all the jivas who are suffering in this material world. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೂಲ ಆದಿ ಗುರುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And Prabhupada says it is very, very difficult to reach Lord Chaitanya without first receiving the mercy of Lord Nityananda. In one class, Srila Prabhupada says there is no Nimai without Nitai. So he says like that, there is no Lord Chaitanya. You cannot reach Lord Chaitanya without reaching out to Lord Nityananda first. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಒಬ್ಬ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Lord Nityananda was born in the beautiful place known as Ekachakra Dham. It's a village in a place known as Radha Desh in Bengal, and he was born as a son of Hadai Pandit and Padmavati Devi as their eldest son. And we know this is the month of Magha. On the Trayodashi of Magha Masa, Lord Nityananda was born as the eldest son of Hadai Pandit and Shri Padmavati Devi. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂಗಾಳ ದೇಶದ ಏಕಚಕ್ರಧಾಮ ರಾಧಾದೇಶನಂತಹ ಒಂದು ಏಕಚಕ್ರಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಹಡಾಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ, ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಅವರ ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. So Lord Nityananda in his early childhood pastimes, one of the biggest activities that he used to do was he used to enact a lot of pastimes as plays, as dramas. This was one of the biggest activities of Lord Nityananda. And he used to act like suddenly he would become Vamanadev and he would go to subdue Bali Maharaj. Sometimes he'll become Lakshmana, sometimes he'll become Krishna and he will kill various demons. Some other boys will take the form of some other demon. Some boy will become Kaliya, he will dance on Kaliya. Sometimes he will become the killer of Kamsa. Like that, one of the most prominent activities of Lord Nityananda when he was very small was he would enact all these different pastimes of the Lord. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ನಾಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ವಾಮನ ರೂಪವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೂಪವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ರಾಮನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಯ ಮರ್ದನವನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಕಂಸನ ಮರ್ದನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. And especially when he would play the part of Lakshmana, everybody will be astonished the manner in which he would play the part of Lakshmana.
one time what happened, he became so immersed in the part of playing Lakshmana, and Indrajit is shooting the arrow. At that time, he falls down and there were no signs of life in his body. He was playing it so well. They kept a cotton swab next to his nostril, and Nityananda Prabhu was not even breathing. So his father and mother became extremely worried. Everybody became worried. His friends started crying. Father and mother started crying. So like that, he would play the part of Lakshmana very, very nicely. ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರ. ಅವ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಅವರು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂಗಿನ ನಾಸಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹತ್ಯೆನ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಚಲನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. In fact, he had told his friends even before the drama started, he had told that I will act like this, don't become worried. What you have to do is, there is this boy who's playing as Hanuman. You ask him to go get the medicine and keep it in front of my nose and I will wake up. But these boys in the midst of the drama, they forgot about this, that Nityananda Prabhu had already told about this. They forgot and they also started crying. Then somehow one of the boys, he remembered, hey, Nitai told that we should get that Hanuman boy. So then after the Hanuman boy came and then kept some herb, in front of Lord Nityananda's nostrils, then he woke up. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆನೆ ತಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಈ ಒಂದು ನಟನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಂತನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮೂಗಿನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಾಗ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. So the interesting thing is Nityananda Prabhu did not sway. He, even though everybody was crying, his parents are crying, his friends are crying, but he played the part. He woke up only after that Hanuman boy comes and then he puts the herb in front of his nostrils. ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ, ಒಂದು ಸರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನ್ ಅಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಟನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತಿದ್ರು. So this is a big lesson for all of us, that Lord Nityananda, he's teaching all the devotees that you act like a devotee. You've not become a devotee yet, but you act like a devotee. So the more you keep acting like a devotee, acting like a devotee, acting like a devotee, one day you will become a devotee. So this is something that I heard a long time ago. His Holiness Radhanath Maharaj told, there is a principle called fake it until you make it. Okay, I will continue that. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಒಂದು ಲೀಲೆ, ಆ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಟನೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ರಾಧಾನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿಚಾರನ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Maharaj, I heard he says there is something called as fake it until you make it. That means you act like a virtuous person would act. This also Aristotle had told, once, that the great Greek thinker, philosopher, he says to become a virtuous person, you should act like a virtuous person would act. So I know how a devotee would act. I am not humble, I'm not honest, I'm not clean, I'm not truthful, I don't have all those qualities right now, but I can act like that. I can act like I'm humble.
not with the idea of deceiving others, not with the idea of cheating others, but this is how a devotee should act. At least I'm wearing tilak, wearing kantimala, wearing devotee clothes. So at least I should act like that. Though I am not situated on that platform, but if I continue to fake it, not with the idea of cheating others, but if I continue to act like a devotee acts, then over a period of time, I would become like that devotee. ರಾಧಾನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಪಾಠವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ತರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ತಿಲಕವನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಭಕ್ತರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ನಟನೆ ಮಾಡೋಕರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ವಭಾವನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಟನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಗಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. So this is what Lord Nityananda Prabhu is teaching here. Why so much importance to play is because he is teaching everybody that, okay, behave like this devotee, behave like this devotee, behave like this devotee. And then he is teaching us how to actually become a devotee. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಕೂಡ ಭಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. After Nityananda Prabhu grows up to be a small boy, one day a very, very beautiful looking sannyasi, he comes to the house of Hadai Pandit, and Hadai Pandit serves Hadai Pandit and Padmavati Mata. They serve him, and then he stays overnight in their house. They spend the whole night discussing about the pastimes of Lord Krishna. In the morning, when the sannyasi was about to leave, he asked Hadai Pandit, "Can you give me something? I want something." And Hadai Pandit says, yes, please ask me. I am indebted to you. You came here and stayed with us and enlightened us. Please ask me what you want. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಬ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಡಾಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಲಿ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹಡಾಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಹತ್ರ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So at that time the sannyasi says, see, I am a sannyasi, I travel to different places, and right now I'm thinking of going on a pilgrimage to all the places in India, but I don't have a suitable Brahmana companion. Can you give your eldest son Nitai to accompany me, and very soon I will treat him like I will my own life. I will value him and safeguard him like I would my life. After I complete my pilgrimage, I will come back and give him back to you. So when Hadai Pandit hears this, just like Dasharath Maharaj, how he fainted when Vishwamitra asked for Lord Rama, like that Hadai Pandit faints. And he remembers Dasharath Maharaj, the kind of pain that Maharaj Dasharath went through. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂದಾಗ, ಹಡಾಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಅವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಹಚರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರ್ಯಟನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಡಾಯ್ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಘಾತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ
ರಾಮನಿಂದ ದಶರಥರಿಂದ ರಾಮನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಯಾತನೆಯನ್ನ ಹಡಾಯ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. And the confidential thing here is actually around that time Nityananda Prabhu was thinking in his heart, if I stay here along with my parents, nothing is going to happen. I have to leave my home. So it was because Nityananda Prabhu taught like that these sequence of events started happening. Now, sometimes, we may think, why the Lord always does like this? Many times we have seen, if you see Lord Kapila, he left his widowed mother, right? Mother Devahuti, and he goes away. After his father leaves, he also leaves. And Shukadev Goswami leaves. He doesn't even look back at Vyasadev. He leaves the home. Krishna leaves his home. Lord Rama leaves his home. Lord Chaitanya leaves his home. Why is it that, the Lord is establishing such kind of examples of leaving the home all the time? So we may think like that. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಒಂದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಇತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿರಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಪಿಲ ದೇವರು ದೇವಹೂತಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾಮ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗ್ ಬರಬಹುದು. So here Nityananda Prabhu is teaching us that to accomplish a higher goal, sometimes these kind of sacrifices have to be made of leaving the home and going. For us, of course, we are grahasthas. We cannot leave our homes and go and take sannyas or something like that. So what Nityananda Prabhu is teaching us is that don't limit your Krishna consciousness only to your home. He is actually showing us how important it is to take Krishna consciousness out of our home and also enter into others' homes. Give Krishna consciousness to others. Preach this message to others. This is what we can learn from Lord Nityananda here and from all the other personalities as well. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಭು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪಸರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹರಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So then Nityananda Prabhu goes away on the pilgrimage, and then he visits many places. The description of the kind of places that Lord Nityananda visits, he even comes to South India. He visits different places all over India, and all those descriptions are there in Sri Nityananda Charitamrita. And while he travels like this, he also meets Madhavendra Puri, Srila Madhavendra Puri, and his disciples Ishwara Puri and Brahmananda Puri. Ishwara Puri becomes eventually the spiritual master of Lord Chaitanya. Ishwara Puri's spiritual master is Madhavendra Puri, and Madhavendra Puri and Nityananda Prabhu meet. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಅವರು ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ತದನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರನ್ನ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪುರಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವರು, ಅವರ ಗುರುಗಳು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳು. ಅವರನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So when both of them meet, they are in ecstatic exchanges they have. Madhavendra Puri and Lord Nityananda
Lord Nityananda is thinking, I have never seen a personality like Madhavendra Puri. Madhavendra Puri is thinking, I have never seen anybody have Krishna Prema like Nityananda. Like that, they have wonderful exchanges when they stay together for some time. And in his heart, Lord Nityananda considers Madhavendra Puri as his guru. ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಆ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. After that, Lord Nityananda goes to Vrindavan and he waits for the appearance of Lord Chaitanya. He knows that Lord Chaitanya was going to appear, so he just goes and stays in Vrindavan without anybody's knowledge, just waiting for Lord Gauranga to appear. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Lord Chaitanya appears. He is growing up in Navadvip, and he is playing his part as Nimai Pandit. All that while Lord Nityananda doesn't reveal his identity at all. Lord Chaitanya also, every time, especially after he gets initiated by Ishwara Puri, every time he's doing Sankirtan, he's thinking, where is Nityananda? Where is Nityananda? I'm missing something. Some part of me is not there. So Lord Chaitanya is also thinking like that. And when the time is right, at that time, Lord Nityananda leaves Vrindavan and comes to Navadvip and stays in Nandanacharya's home. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನವದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರಪುರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರೇನು ನಂದನಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So when Lord Nityananda comes to Navadvip, immediately Lord Chaitanya comes to know. So he calls, of course, many devotees were there. Lord Chaitanya suddenly shows unusual ecstatic symptoms, and he keeps explaining, a great personality has come to Navadvip. A great personality has come to Navadvip. You will all meet him tomorrow. And then he calls Haridas Thakur and Srivas Pandit and sends them to search and find this personality. He doesn't tell them who the personality is. He says, go search all over Navadvip and you find this personality and bring him to me. ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನಂದನಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೋಡ್ದಿರುವಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವಧೂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. So Srivas Pandit and Haridas Thakur, they searched the entire Navadvip for 9 hours and still they are unable to find Lord Nityananda. Lord Nityananda just, I don't know where he goes and hides himself, but they are unable to find. Then when they go back and report to Lord Chaitanya that we are unable to find the personality, Lord Chaitanya smiles and he says, okay, come with me. And Lord Chaitanya takes all the devotees to
Nandanacharya's house. He is there in that house. We will go and meet him. So this is a very interesting thing where we can understand how the Lord introduces us to the spiritual master. Lord Nityananda is the original spiritual master, and how when the Lord sees that the jiva is ready, the Lord introduces the jiva to the spiritual master. So the Lord has to take one to our spiritual master. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ನವದ್ವೀಪವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದನಾಚಾರ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So when Lord Nityananda and Lord Chaitanya meet again, there is a wonderful exchange of love between the two of them, just like Krishna and Balram, Lord Rama and Lord Lakshmana. Like that wonderful exchange of love they show. In fact, Lord Nityananda asked Lord Chaitanya, where were you? I have searched the entire world but could not get any news of you. Where were you all this while? Finally, I heard that the son of Nanda Maharaj is living in Navadvip, in Gaudadesh, hiding his real identity. I have come here to catch this thief today. Today I have caught you. How will you escape? Let me see. Like that. So here we can understand that Lord Nityananda or the spiritual master has to introduce the jiva to the Lord. So the Lord introduces us to the spiritual master, and the spiritual master will show the path back to Lord Krishna. So this is the wonderful exchange that we can see between the jiva, the Lord, and the spiritual master. So the spiritual master or Lord Nityananda is in between the Lord and the jiva, and he is the one who connects both of them. ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಂದನಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಗೆ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಡೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಿಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆ ಒಂದು ನಂದನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಒಂದು ಗೌಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೀವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And both the lords, they try to touch each other's feet, and Lord Chaitanya has 7-8 streams of tears. I don't know how there can be 7-8 streams of tears flowing down his eyes. Lord Nityananda is crying, Lord Chaitanya is crying. This crying is not the crying of pain or separation. This is of intense love. So out of we can say in Tamil they say Ananda Kannir. That means, tears of Ananda. So like that, they are crying. And then finally, Lord Nityananda lies on the lap of Lord Chaitanya, just like how Lakshmana, when he fell, because of the arrow of Indrajit, he lay on the lap of Lord Rama. Just like that, Lord Nityananda lays on the lap of Lord Chaitanya. And at this point in time, Gadadhar Pandit, of course, so many devotees are there. Gadadhar Pandit is looking at this whole scene, and in his mind he is thinking, this is really contradictory. It is actually Lord Ananta who always carries Vishwambara or the Lord on his lap. Today his pride has been smashed in the lap of the Lord.
So Ananta always used to carry on his lap the Lord, but today Ananta is on the lap of the Lord. So like that, Gadadhar Pandit, he thinks in this beautiful way. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅವರವರ, ಇವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅವರು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಮುಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಳೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಅಳು ಕೂಡ ಏನೋ ವೇದನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾತನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಆನಂದದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನ ಬಾಣದಿಂದ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತಹ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇನಿದು ಅನಂತ ಶೇಷ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಂತ ಶೇಷವೇನೆ ತಾನೇ ಭಗವಂತ ಮಲ್ಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. So we can see these wonderful exchanges happening between Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Later, of course, Lord Chaitanya asks Lord Nityananda. Lord Nityananda was living like an avadhuta, traveling from one place to another. But later, Lord Chaitanya asks him to get married and preach in Bengal. ಹೀಗೆ ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂತಹ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವಧೂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವರು ಪರ್ಯಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಓಡಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇವಾಗ ಗೃಹಸ್ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Haridas Thakur, these are the personalities who were preaching in Bengal, and they started the original form of what is Namahatta, the marketplace of the holy name. Hatta means market and Nama means the holy name. So at one point in time, Advaita Acharya, he declared, so much preaching they did, that he declared, now there are no buyers in the market because everybody has bought Krishna Prema. So what were they selling? They were selling the holy name, they were selling Krishna Prema, Hari Nama. And at one time, Advaita Acharya declared that there are no more customers because everybody has become a customer in Bengal. So that is the kind of preaching that Lord Nityananda did. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಾಮಹಟ್ಟದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಇವರೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಗಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರರು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ಲು ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this shows how much Nityananda Prabhu wanted to give the mercy of Lord Chaitanya, the holy name, to others. We can understand generally that takers are never satisfied. We can see examples of Ravana, Hiranyakashipu. They, whatever they saw, they want to take. They want to take. They want to take. Now, take this, take this, take this. Anything anybody has which is of value, they want to take. Ravana sees Pushpaka Viman, oh, he wants to take. He sees a woman, somebody's wife, he wants to take. So, but we can see that they were never ever satisfied. So takers are never satisfied in life, but givers belong to the other class, and the peak of givers is Lord Nityananda. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕೆ ಇಡೀ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಎಷ್ಟು ಉದಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅವರು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ರಾವಣನ ನೋಡಿ, ರಾವಣ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಸೀತಾ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊಡೋರ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. See, sometimes we get something which we don't have, we feel happiness. But a giver, he gives because he feels the other person needs more than he does. Like, generally, if I don't have something and then I get that, I feel very happy. But a giver who has a tendency of giving, he feels even more happy because he feels that, okay, if I get it, I will be happy. But if he feels that he needs it more than I do, then his happiness only increases. This is the central principle of a giver. A person who is a giver by nature feels like this, that he needs it more than I do. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊಡೋರ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. He experiences genuine joy in giving. That very common example, I mean, we would have heard or read that it's a WhatsApp forward. Two friends are walking on the bank of a river, and he saw that there were so many fishes which were washed ashore. So he was talking, his friend was speaking to him something very serious. Every now and then the other friend, he would pick up one fish and he will throw it. Whenever he would see a fish, he would throw it back into the water. So his friend, the guy was narrating something very important. He gets irritated. He said, why are you doing this? How does it matter? Like that. And then this friend says, it doesn't matter to me, but it is a matter of life and death for that fish. So, he felt that, okay, maybe there's 2 seconds of break that he is having in the conversation with his friend. That's all right. But then for the fish, it is a question of life and death. So he takes that effort to put that fish back into the water. So a giver always genuinely feels great joy in giving to others. So he understands that the other person may require it more than he himself does, and therefore he gives. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆನಂದ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಭು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನದಿ ದಂಡೆ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಂಡೆ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೀನುಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ, ತಗೋತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮೀನುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೀನುಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೀನು ಅದ್ರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಮೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೀವ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So prana, artha, dhiya, vacha. We can contribute to Lord Chaitanya's mission in different ways. We can engage our wealth, artha. We can engage our words in the Lord's service, vacha, or dhiya. We can engage our intelligence. And some people just dedicate their whole life, prana, to the service of Lord Chaitanya's mission. So in any way we can. Sometimes we may think that, okay, I don't have enough time, I don't have enough money, so all those things are possible. But there are personalities who have shown how we can dedicate even our whole life in the service of the Lord or in someone else's service also. Like Shibi Maharaj, he was ready to give up his entire body, that means his whole life, for the sake of one pigeon. Vasudeva Datta,
he was ready to, he had already given, not ready, he had given up his body for the worms, right? He had leprosy, and there were worms on his body, eating up his body. And every time a worm would fall off his body, Vasudeva would pick up Vasudeva would pick up a worm and put it back on his body. The worms were eating his body, but he was thinking that, okay, let my body be in the service of those worms. So, of course, these are very, very, what to say? I mean, one is exalted, the other is unimaginable kind of examples, but we can see the way Nityananda Prabhu, the way the devotees have preached, the kind of intensity with which they have preached. It is just an example for us to also preach with the same intensity. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ನಮಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನು, ನಾವೇನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಥ ದಿಯಾ ವಾಚ. ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಧನ ಸಹಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಚ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು, ದಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಬಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನೇ ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಆದವರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಾಸುದೇವ ದತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹುಳುನ ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹುಳು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅಚಿಂತ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಥ ದಿಯಾ ವಾಚ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೋದಲ್ವ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. And Lord Chaitanya is extremely merciful. See, according to Vrindavan Das Thakur, Narottam Das Thakur, he says one can enter Vrindavan only after purifying his mind and by giving up sense gratification. Vishaya chadiya kabe shuddha bemana. So Vishaya chadiya kabe. When will I give up my attraction for Vishaya or sense gratificatory things? And kabe shuddha hobe mana. And my heart has to become purified. My mind has to become purified. Kabeha maherabo Shri Vrindavana. At that time, I will be able to have darshan of Shri Vrindavan. So Lord Chaitanya expects or will grant us audience or residence in Vrindavan after we give up sense gratification and after our minds become completely purified. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೃಪಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So we can see there is a condition. Lord Chaitanya distinguishes between pious and impious people to give his mercy. You give up Vishaya chadiya. So Vishaya chadiya shuddha hobe mana. If this condition is there, you are purified, you have given up sense gratification, at that time Lord Chaitanya is ready to give his mercy. That means he makes distinction between pious and impious people. It is only after Jagai and Madhai agree to give up sinful activity, Lord Chaitanya allowed them to surrender. But Lord Nityananda doesn't make this kind of distinction. He doesn't make distinction between pious and impious. Even before Lord Chaitanya allowed them to surrender,
Lord Nityananda had already given them shelter. That is why, right? He had already given them shelter even before Lord Chaitanya gave, allowed them to surrender unto him. So even before Lord Nityananda or Lord Chaitanya took that assurance that I will give you my, I will give you my shelter, but you should promise never to commit any sinful activity again. Only after that, Gauranga Mahaprabhu agreed to give shelter. But Lord Nityananda had already given. He was telling Lord Chaitanya, please don't hurt them in any way. This is not the purpose for which you have appeared. And everywhere in this Kali Yuga, people are like them. If you start killing them, then who will remain? Nobody will remain on this planet. So Lord Nityananda had given shelter even before Jagai and Madai gave assurance that they will not commit any sinful activity. So this is the difference between Lord Chaitanya. Lord Chaitanya is even more merciful than Krishna. But Lord Nityananda is even more merciful than Lord Chaitanya. And what a day it is today. ಸೊ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪರಮ ಕರುಣಾಳು ಅವತಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಪರಮ ಕರುಣಾಳುಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳದ್ದು ಕೃಪೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಪಪೂರಿತವಾದಂತ ಕೆಲಸ, ಇದು ಪುಣ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸ. ನೀನು ಪಾಪಪೂರಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಿನ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಜಗಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮದಾಯಿ ಅವರು ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಳುಗಳು ಅವ್ರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ನೀನು ಪಾಪಿನ, ನೀನು ಪರಮನ, ನೀನು ನಿಕೃಷ್ಟನ ಏನು ನೋಡ್ತಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನೀನು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕರುಣೆ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವನ ಯಾವುದನ್ನೇ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇವನು ಪಾಪಿ, ಇವನು ಪುಣ್ಯವಂತ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಪಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪತಿತ ಪಾವನ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಭುನೇ ಕರುಣಾಳು ಅವತಾರ, ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಳು ಅವತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದಿನ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪಿ ತಾಪಿ ಯಥ ಚಿಲೋ ಹರಿನಾಮೆ ಉದ್ಧಾರಿಲೋ. So, these our acharyas are so beautifully explained. So with the weapon of Harinama, Papi, Tapi, the most fallen, those kind of people, Lord Nityananda selects and then he gives mercy to them. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹರಿನಾಮ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪಾಪಿ ಅಧಮರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು. So we hear Haha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi. So we hear in that song that there is no one more fallen than me. So please choose me. If you are thinking of the most fallen, then there is no one more fallen than me. You please give your mercy unto me. ನಾವು ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದಯಾಕರ ಪ್ರಭು ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಹಾ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸುಖಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಳುಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪಾಪಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರುಣೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲೇ ಪರಮ ಪಾಪಿ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕರುಣೆನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So like we saw Narottam Das Thakur telling that Vishaya Chadiya Kabe Shuddha Habe Mana. Only then Shri Haribo Shri Vrindavana. Only then we can have darshan of Radha Krishna. But Lord Nityananda, it is Heno Nitai Bine Bhai Radha Krishna Paite Nai Dridha Kori Dharo Nitai Pai. So with a lot of faith, we have to hold on to the pie, to the lotus feet of Lord Nityananda. If we do that, then Radha Krishna Pai. If we don't do that,
Radha Krishna paite nai. But if we take shelter of Lord Nityananda, then we can very easily, we will be able to have darshan of Radha Krishna and enter into their pastimes. ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮಮಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ಒಂದು ಪ್ರೇಮ, ಒಂದು ಲೀಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅವನು ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತೊರೆದು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳದ್ದು ಕೃಪೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Lord Nityananda is also the epitome, the pinnacle of service. There's no one who has served the Lord like Nityananda Prabhu. So he has served the Lord as a companion, like Lakshmana or Balaram, as a friend, again as Balaram, a brother, an umbrella, a bed, a carrier. So, all the paraphernalia that we use for worshipping the Lord, they are all expansions of Lord Nityananda, right from the kartal, the mridanga, the worship paraphernalia that we use. So there is nobody who can perform service like Lord Nityananda. ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ನಾವು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದು ಮಹತ್ವನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನಂತ ಶೇಷನಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನುಡಿಸುವಂತಹ ಮೃದಂಗ, ಕರ್ತಾಳು, ಚಾಮರ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಕರಗಳು ಕೂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಬಲರಾಮನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದ ಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So all the instruments that are used in the Lord's service, all are expansions of Lord Nityananda. And if we want to become an instrument in the service of the Lord, then without Lord Nityananda's mercy, and if Lord Nityananda bestows mercy and qualification on us, then we can serve the Lord properly. So this is a day where we can pray to the Lord, pray to Lord Nityananda that please make us a worthy instrument in Mahaprabhu's service, in Mahaprabhu's movement, and let us all join together and pray to Lord Nityananda so that we may become worthy instruments in the hands of Lord Nityananda, in the hands of our spiritual master, who is a representative of Lord Nityananda, to serve Mahaprabhu and Radha and Krishna. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳು ಕೂಡ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ವಿಸ್ತಾರನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಕರ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಂದು ಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವದ ದಿನ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದಿ ಗುರುವಾದಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಕರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ದೀನತೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯೋದಶಿ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕಿ ಜೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯೋದಶಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕರುಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರನ ಹೇಳಿದರೆ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ. Thank you, Prabhu.
Lokabandhu Prabhu, it's always a pleasure to hear from you. Your translations are perfect. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, Hare Krishna, Pallavi Mataji. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬಹುದು. Prabhuji, can I ask? Sure, yes. Thank you, Prabhuji, for wonderful, the Leela of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu you explained. It was like moving in front of our eyes. Thank you so much. I would like to ask that, so what is the best way to get Nityananda Prabhu's mercy? Best way to get Nityananda Prabhu's mercy is to get the spiritual master's mercy. It all goes like this. So we go one step at a time. So if we want Krishna's mercy, we need Radharani's mercy. If we need Radharani's mercy, we need Mahaprabhu's mercy. If we need Mahaprabhu's mercy, we need Nityananda Prabhu's mercy. If we need Nityananda Prabhu's mercy, then we need our spiritual master's mercy. If we need our spiritual master's mercy, then we need the mercy of the representatives of our spiritual master. So Vaishnava Seva, if we serve the devotees of the Lord, then automatically all the mercy of every personality in our parampara will be attracted. We will be able to attract their mercy. So that's the simple solution. The simplest solution is serve devotees, and you will get the mercy of everybody. ಮಾತಾಜಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಉದಾರವಾದಂತಹ ನಿತಾಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಕರುಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಭು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿದು ಕೃಪೆ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಆ ರಾಧಾರಾಣಿದು ಕೃಪೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳದ್ದು ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳದ್ದು ಕೃಪೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳದ್ದು ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳದ್ದು ಕೃಪೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ವೈಷ್ಣವರ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ವೈಷ್ಣವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. So there are three things: Name Ruchi, Jiver Doya, and Vaishnava Seva. If these three things we do, we will be able to attract the mercy of all these personalities. So generally, if we see Vaishnava Seva also, if we go to a devotee and then we ask how we can serve, they'll say all devotees are always engaged in spreading the holy name and also giving mercy to the living entities, Jiver Doya. So if we want to serve a Vaishnava, then prachar, helping that devotee in his or her prachar is the best way to serve a Vaishnava also. So if we do that, then we will be able to get the mercy of the Vaishnava, and by that we will be able to get the mercy of everyone in the parampara. ಪ್ರಭು ಇದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ನಾವು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ನಾಮರುಚಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವದಯ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಷ್ಣವ ಸೇವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜೀವದಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬದ್ಧಾತ್ಮರಾದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ, ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Prabhu, can I add one more point to this? Sure, Prabhu. Just it's a beautiful question from Machaji. Another simple way, of attracting Mahaprabhu and Nityananda Prabhu's attraction towards us means
mercy towards us is, I heard in one of the classes, just chant these 16 names, Hare Krishna Mahamantra, in front of them. They'll be very pleased. That is the best food we can give to them. They'll be very, 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 very pleased chanting these 16 names. Lokabandhu. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಉತ್ತರ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಒಂದು 16 ನಾಮ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅನ್ನುವಂತ ಭಗವಂತನ ಈ 16 ನಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಇದ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಇದು, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದು. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭುಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆಯವರು? ಎಸ್. Prabhu, I have a question. Yes, Prabhu. See, you mentioned one very enchanting sannyasi visited Nityananda Prabhu's house in Ekachakradam. Yeah. Can we know his name? Can we know his relationship with Nityananda Prabhu? I mean, in Nityananda Charitamrita, the name nor relationship is mentioned, Prabhu. Maybe I can dig a little more and then let you know if I can find the name or relationship in any way. Sorry, I'm not able to answer that question. What I have read, it's mentioned like this only. He was very beautiful looking sannyasi who came to the house of Hadai Pandit. That much is mentioned. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪ್ರಭು ಅವರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ರು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿಲ್ಲ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಡಾಯ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ವಿಷಯ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Can I say something, Adideva Prabhu, if you permit me? Sure, Prabhu. Sure, Prabhu, please. Please. In fact, no, I thought you'll be knowing. Maybe you might have forgotten because you read so much. Actually, that's why you might have forgotten this. Just to add, this particular sannyasi is none other than Lakshmipati Tirtha. I thought so, but then I was not very sure. Lakshmipati Tirtha. Yes, very much. He is Lakshmipati Tirtha, disciple of Vyasa Tirtha. So this Lakshmipati Tirtha is the spiritual master of Kanaka, Purandara, and he is also spiritual master of Sripada Madhavendra Puri. That is how this Udupi and this Bengal parampara has been connected actually. I think you'll be knowing, I told, no, you are a great reader. You might have just this thing, This is how our Udupi and Bengal, Gaudiya, Madhva parampara is connected through Lakshmipati Tirtha. I had come across this Lakshmipati Tirtha being the sannyasi, but it is not mentioned in Nityananda Charitamrita. That is why I was wondering. So, Prabhu, I mean, any reference from where you found this? Yes, Prabhu, I read it somewhere. I will send you. I'll send you. Sure. Fine. Okay. ಪ್ರಭು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಹಡಾಯ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ತೀರ್ಥರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ತೀರ್ಥರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಅವರು ಗುರುಗಳಾದಂತವ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥರು ಕನಕದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅವರು ಗುರುಗಳಾದಂತವ್ರು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗೌಡಿಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಗೌಡಿಯ ಪರಂಪರೆ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ತೀರ್ಥರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ವ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪ್ರಭು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And there is one question for you from Amritamai Mataji, my god sister. She says, thank you, Prabhu. Thank you for the enlightening session. Preachers should be givers.
how to be a giver. Yes, Lokavan Prabhu. Okay. Prabhu, you want to tell the question? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಎಸ್ ಪ್ರಭು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಮೃತಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಭು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರಕರು ಹೇಗೆ ಕೊಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. In our parampara, there are different ways in which devotees have shown how to give. So one is, of course, there are different ways in which we can offer some semblance of Sukriti. There are actually two types of Sukriti. One is Nitya Sukriti and the other is Anitya Sukriti. So Anitya Sukriti is something which will get extinguished the moment the result of the pious activity is extinguished. Like, say, for instance, I have given in charity. So for that, I probably in my next life or in this life, I will receive something in return. And once that is extinguished, the result of that Sukriti is gone. This is known as Anitya Sukriti. And there is also Nitya Sukriti, which is basically connected to Bhakti. So, like Krita Punya Punjaha, where Lord Brahma, he is in so much awe and he's thinking, what kind of Sukriti, what kind of Punya these young boys, these Gopa boys must have performed, that Krishna is carrying them on his shoulders. Because Krishna and the Gopa boys, they used to play, and sometimes Krishna would lose, and he had to carry these Gopa boys on his shoulders. So Lord Brahma saw this, and he's thinking Krita Punya Punjaha. So the Nitya Sukriti will bring us in contact with Bhakti, in contact with Bhagavan, in contact with Bhaktas, in contact with anything that is connected with Bhakti, Bhagavan or Bhaktas. So that is Nitya Sukriti. So there are different ways by which we can introduce people to Nitya Sukriti. One of the easiest ways is bringing people to the temple, getting them for darshan of the Lord, engaging them in festivals. That is one. The second is prasadam, standard things, that we can do. But according to our acharyas, the best way of giving Sukriti to a person, of what we can give, is the holy name. Of course, the knowledge of the holy name is also there, but then the best thing that we can give is introducing a person to the chanting of the holy names of the Lord. So there are different ways in which we can give, but the best way of giving is by giving the holy name to the Lord. Of the Lord to someone. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಸೊ ಪ್ರಭು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಸುಕೃತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿತ್ಯ ಸುಕೃತಿ. ಅನಿತ್ಯ ಸುಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಕೃತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಇರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಸುಕೃತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸುಕೃತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಕೃತಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಸುಕೃತಿ. ನಿತ್ಯ ಸುಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಗೋಪ ಬಾಲಕರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಗೋಪ ಬಾಲಕರು ಅದು ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಭಗವಂತ ಗೋಪ ಬಾಲಕರನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ಸುಕೃತ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಪ ಬಾಲಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸುಕೃತಿ ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ, ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕರಾದಂತಹ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ. ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಸುಖವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಹಂಚಿದ್ರೋ, ಪ್ರಚಾರಕರು ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಶಿ ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಭು. Yes, Mataji is saying. Thank you, Mataji. Prabhu, Somshekar Prabhu, thank you very much. Hare Krishna. And Somshekar Prabhu has also given you the link for reference about Lakshmi Pati Tirtha and Lord Nityananda. You can have a look at it later. Sure. Is it in the chat, Prabhu? I can't see. Yes, he has given in the chat. He has given a link, actually, hyperlink. I think maybe he has sent personally. I will send you. Okay, sure. Yeah, okay. Also, Somshekar Prabhu is mentioning that, thank you very much for this wonderful class on the pastimes of Sri Nityananda and the spiritual lessons from the same. Grateful joy for making time to give us your association. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. Prabhu, Hare Krishna Prabhu. I have one question. You told that all instruments are expansion of Nityananda. Yeah. How do we understand this, Prabhu? Instruments was there from very old times. Okay, then how do we understand these instruments are expansion of Nityananda, Prabhu? When we use something, paraphernalia in the service of the Lord Prabhu, Nityananda Prabhu expands, So like say for instance, we have Chamar, Vyajan, the lamp that we use, they are all considered to be expansions of Balram or Nityananda Prabhu. So because there is no one more, qualified, or there is no one who can perform service like how Lord Nityananda performs to the Lord. So in that sense, we look at all the paraphernalia of the Lord, whatever paraphernalia are there, which are engaged in the service of the Lord, we consider all of them as expansions of Lord Balram or Lord Nityananda. ಪ್ರಭು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭು ನೀವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು ಕೂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವನ ವಿಸ್ತಾರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಲರಾಮ, ಬಲರಾಮನ ವಿಸ್ತಾರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕರ್ಷಣ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಭು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಂಕರ್ಷಣನೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಸಂಕರ್ಷಣ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವರು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು. ಅವರೇ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಅವರೇ ಬಲರಾಮ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಅವರು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. So thank you, Adideva Prabhu. Thanks for your time. Thanks for your energy. Thanks for your wonderful knowledge, association. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you so much, and for your association. Of our entire Nagarabhavi Yatra, we want to express our gratitude to you and your family, so that the Lord blesses you people immensely by chanting Hare Krishna Mahamantra once. So
ಈ ಒಂದು ದಿನ ಅದಿದೇವ ಪ್ರಭು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಾಗರಭಾವಿ ಭಕ್ತರು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋಣ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. So thank you so much, Prabhu. So keep in touch. Whenever you come to Karnataka, please come to our place. Also, we have got into a new temple now, Krishna's temple. So please come and give us association, and kindly pray for our yatra, because you are in a glorious dham, Srirangam dham. Kindly pray for our tiny yatra, and we could do something substantial to Srila Prabhupada's movement. Thank you so much again. Prabhu, thank you. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. Hare Hare, Hare Hare Hare. Krishna. Thank you, everybody, all the devotees. Happy Sriman Nityananda Prabhu's Avirbhav Tithi. Take care. Let their lordships mercy be on us, so that we perfect our lives. Thank you so much for all of you. One difference, Prabhu. Nice prasadam is missing. Usually what I used to have. Prabhu, shall I tell you? Yes, Prabhu. From last 2 years, we are fasting, Prabhu. COVID daya. COVID daya. Sometimes going, sometimes coming, staying at home. It's like I can understand. We are also like that. We are also not releasing prasadam, unfortunately. Yeah, I know, especially Prabhu's. Yes. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna.